Oh, look at that. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்னைக்கு வந்து கோழி இறைச்சியில கறிப்பான் செய்ய போறோம். Hey guys, welcome back. And today we're going to be making braided chicken bread. Absolutely easy and tasty recipe to make. So if you liked our video so far, hit the like button, subscribe to our channel. But yeah, that's all it is. Without further ado, let's get started with the video then. 270 கிராம் கோதுமை மா, 270 grams of plain flour, 2 கோழிக்கால் அவிச்சு முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு பிச்சு வச்சிக்கிறேன். 2 chicken leg boiled for about 15 minutes and then shredded, 1 கப் கோழி அவிச்ச தண்ணி, 1 cup of chicken stock that was made from boiling the chicken, 1 பெரிய வெங்காயம் வெட்டினது, 1 large chopped onion, 150 கிராம் துருவிய சீஸ், 150 grams of shredded cheese, 2 முட்டை, 2 medium-sized eggs, 7 கிராம் ஈஸ்ட், 7 grams of dried yeast. 2 கப் பால் எடுத்து வச்சிக்கிறேன். தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணுவோம். We have taken out 2.5 cups of milk. We'll use as required. 1/4 கப் எண்ணெய், A quarter cup of oil, 2 பல்லு பூண்டு சின்னதா வெட்டி, 2 garlic finely chopped, 2 மேசக்கரண்டி பட்டர், 2 tablespoons of butter, 1 தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள், 1 teaspoon of ground black pepper, 1 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், 1 teaspoon of vegeta powder, 1 தேக்கரண்டி ஒரிகானோ, 1 teaspoon of oregano, 2 தேக்கரண்டி வெள்ளையும் கருப்பும் கலந்த எள்ளு, 2 teaspoons of black and white mixed sesame seeds, 2 தேக்கரண்டி சீனி, 2 teaspoons of sugar, உப்பு தேவையான அளவு, salt to taste, தண்ணி தேவையான அளவு, water as required. 4 மேசக்கரண்டி மெல்லிசா சூடாக்குன பாலுக்குள்ள ஈஸ்டையும் சீனியையும் மிக்ஸ் பண்ண போறோம். So we slightly warmed up 4 tablespoons of milk and now we're mixing the yeast and sugar into it. 5 நிமிஷம் நாங்கள் இப்படியே வச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மாவில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். So we're going to be leaving this for 5 minutes and then mixing it into the dough. இந்த மாவில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோஸ் செய்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சு போட்டு மிச்சத்தில் டோ செய்ய போகிறோம். So we're taking 2 tablespoons aside and then we're going to be using the rest to make the dough. இப்போ இதுக்குள்ள 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட போகிறேன். இதை நாங்கள் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். உப்பு எல்லா இடத்துக்கும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதோட நாங்கள் முட்டையை சேர்க்க போகிறோம். முட்டையை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் ஈஸ்ட்டை போட போகிறோம். இதில் அரைவாசி எண்ணெயை ஊற்ற போகிறோம். இதோட நாங்கள் கொஞ்சம் பால் சேர்க்க போகிறோம். இதில் மிச்ச எண்ணெயை நாங்கள் இதில் ஊற்றி நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இன்னும் 2-3 நிமிஷத்துக்கு இந்த மாவை நல்லா சேர்க்கும். We're going to be mixing it like this for another 2 to 3 minutes so that it all mixes up well and we're going to leave it for a bit. So the dough has been done, so we're going to be leaving this for about 1 to 2 hours until the dough doubles in size. So we're going to put some cling foil on top and then leave it aside. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து பட்டர் போட போகிறோம். இப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும், கூட போடுறோம், வெள்ளை கூட. இப்போ இது கொஞ்சம் பொரிஞ்சிட்டுது. இப்போ இதோட நாங்கள் வெங்காயத்தை போடுறோம். இப்போ குக் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதோடு சேர்த்து நாங்கள் மாவை ஆட் பண்ணுறோம். இதோட நாங்கள் இந்த சிக்கன் ஸ்டோக்கை போடுறோம். இப்போ நாங்கள் இதோட பால் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் இதோட உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். 1 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போடுறோம். So we added about 1 teaspoon of salt. And vegeta powder அதையும் போடுறேன். இப்போ பாலும் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன்.
இதோட நாங்கள் வந்து கோழியை போடுறோம். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கோழியை வச்ச தண்ணி இருந்த கோப்பையில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். So we were adding a bit of water into the same bowl we had the stock in, and then we are putting it into this and mixing it up. இப்போ நாங்கள் இதோட மிளகுத்தூளை போடுறோம். இப்போ நாங்கள் ஒரிகானோ போடுறோம். இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நாங்கள் சீஸ் போடுறோம். இப்போ இந்த பருவம் சரி இப்படியே நாங்கள் அடுப்பை பண்ணி வைப்போம். So this is the type of consistency we want. So we got what we need from this. This is pretty much done. We're going to leave this and then we're going to go back to the dough, roll out the dough and then put this as the filling. மா 2 பங்கா பொங்கி வந்துட்டுது. So the dough has doubled in size now, so we're going to be taking it out and we're going to be rolling it. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு கொஞ்சம் போல் மாற்றி போட்டு அதுக்கு மேலே நாங்கள் இதை வைக்கிறோம். So this part of the flour was not part of the ingredients. We're just adding extra just to roll out the dough. இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாவு தூவிட்டு இப்போ நாங்கள் இதை வந்து 2 பங்கா பிரிக்கிறோம். 2 பங்கா பிரித்து 2 பான் செய்ய போகிறோம் நாங்கள். இப்போ நாங்கள் வந்து அரைவாசி கறியை இதுக்குள்ளே போட போகிறோம். நாங்கள் இப்போ 1 இன்ச் அளவுக்கு ஒரே சைஸில் 2 பக்கமும் நாங்கள் கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது சரி, இதுக்கு மேலே நாங்கள் கொஞ்சம் சீஸ் போட போகிறோம். Alright, so we sliced both sides up now. What we're going to do now is we're going to be braiding the dough. இந்த சைடில் உண்டு அந்த சைடில் உண்டு மாறி மாறி இப்படி வைக்கும். Alright, so we have done 2 of these now. What I'm doing right now is I've turned on the oven and set it to preheat for gas mark 5. So we're going to leave that on for a few minutes. While that's getting preheated, Mom's going to start with the egg wash. இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு மேசக்கரண்டி பாலுக்குள்ளே மஞ்சள் கருவை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் இந்த கலவையை இதுக்கு மேலே பூச போகிறோம். So to make the egg wash, we use 1 tablespoon of milk and 1 egg yolk. இப்போ நாங்கள் இது பூசியாக்கி இதுக்கு மேலே வெள்ளை கொஞ்சம் போல் தூவ போகிறோம். Alright, so this is done now. We're going to do the same thing to the other bread. And then what we're going to do is the oven's preheated to gas mark 5. So we're going to leave it in there for about 20 to 25 minutes. Alright guys, so this is the finished braided chicken bread. It just came out of the oven. Looks amazing, crispy, browned, and it smells delicious. Gotta try this out now. Alright guys, let's try this out. Oh, look at that. Cheesy chicken mix. It smells amazing already. Let's try this out. Wow. That's amazing. That is really amazing. Tastes phenomenal. The chicken is just soft and the cream, the flavor combo is amazing. You gotta try this out. 100% you gotta try this out. This is really good. Alright guys, so that's the braided chicken bread. Absolutely phenomenal. This is definitely worth trying. So I'll tell you today or tomorrow, whenever you get the time, follow this recipe. Try this out and share it with your friends and family, this video. Let them try this out because this is 100% worth trying. So yeah, that's it for today. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, hit the subscribe button, and that's it for today. So stay tuned in for more. See you next time. Bye. Bye.